Dear audience, welcome to this event on climate change impacts on Saami reindeer herding pastures. I'm on the stage all alone here today, while I see there are a lot of my brothers and sisters in the audience. But being alone here, I might be alone here, but I'm definitely not alone being challenged by climate change in the Arctic. The climate change and its multiple impacts are adversely affecting our societies, threatening our overall cultural integrity, from threats to our food security and food systems, to relocation and displacement, to adverse impacts on our health and well-being, to the biodiversity and to our ecosystems. Essentially, our entire way of life, by damaging and disrupting the natural elements of our lands and territories. I'm Gunn-Britt Retter. I'm the head of the Arctic and Environmental Units of the Saami Council. We are one of the 6 indigenous permanent participant organizations in the Arctic Council. Arctic Council is an intergovernmental forum promoting cooperation in the Arctic. I might be alone here, as I said, but in this event we will be joined by 3 Saami reindeer herders through video testimonies of their challenges on the ground, describing the climate-related changes to their herding areas in 3 types of environmental settings: mountain, forest, and coastal. This is part of the Saami Council and AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Program, a working group under Arctic Council. AMAP and Saami Council-led project CITE, Impacts of Climate Change on Nordic and Arctic Terrestrial Environments. This is a pilot study in co-production of knowledge. And we call it CITE, in short, Climate Impacts on Terrestrial Environment. And I particularly much like that name, because the way we say CITE sounds like CITE, which is a Saami community or reindeer herding entity in southern Saami language. This project has a twofold aim. One is to conduct a process of co-production between Saami knowledge holders and Western academics to develop a plan to document climate change impacts on Saami reindeer herding areas, with the ultimate aim of identifying adaptation measures. And 2, to document this process of co-production for possible use by other groups in other regions. The aim is to show the value of a well-designed co-production process to prepare plans for studying climate-related impacts of importance to indigenous communities. The focus is on various types of terrestrial ecosystems in Saami reindeer herding areas in Norway, Sweden and Finland. So as you see on the slide here, co-production in collaboration between Saami Council and AMAP, between Saami knowledge holders and terrestrial researchers. And we are now in a pilot project where we are making a long-term, developing a project plan or a research plan for a 4-year project, which will be an adaptation, plan on adaptation and knowledge. So, why is this project important? And I think it's essential that the knowledge holders themselves, who are facing the challenges on the ground, can express what challenges they have and what they need to know more and how they are challenged with adaptation. And rather than researchers coming with ready questions to the ground and predefining what needs the scientists have. So we need to hear what needs the reindeer herders and husbandry themselves have in order to
to cope and manage with the present, not only future challenges. And also I hope the co-production will contribute to even out the balance between the power balance between researchers and knowledge holders. So we will now have, I will be joined by the 3 others, even though they are not here physically, but through videos where we hear of their experiences. And I will just also notify that there are 4 or 5 free seats here at the front if somebody would like to find a seat to sit down. Don't be shy. So we will first see Asla Simma. He's a reindeer herder from Lainuvuoma herding community. So please run film. Mulla aina taas talkata reuta meillä jo alkaamme sitten suhtsia nuo että mennään nuoheen joku että tehalas leimasan mun mielen sierova taas ja kähtseli muistolista tiliepirra mä haalitan muistolista tiliepirra mas minne tal no tam storiemus vaihkuus ja tammin toko tuo tal tahkada reuta deimista tällä että talvessa tän pivvaleppi ja taujo kusattaa seviä tai suonjua tan keitsel ko harava taalevi ja tai nyaatsuda joulua nyaatsuessa tän karrase ja tällä juokamme minun aina ja tällä meinu että pohtaa olua muohtana ja tau ja pohtaa karjakin kun se ärlikkaan olua muohta tai ärlikkaan taskelle sattan tau ja kuhkepu pistet kun muohtaa hirma kukkaan ja jusi muohtana ei muohtaa tämän oman auton ja muhtien keesiä näin pahkasa leimasan ja nukoihkaadat ja mutta takkar täskettakalla huutona leimasan mutta me milloin aina löytää tai ärlikkaan niin täski mä pohti tai pistä kukkaan että sama minus vihtajakin ja teille muhtien mahalkaan pimmaat ja te pimmette vastukin kuin rehukin ja mulsa juhtama laavileihkien naille tollo lahpuvuumi ihti tailu kun se on luo lahpua mutta täällä meittäkään meille alamma lahpuvu tällä tau ja zullujuvun ja tällä toluvujuvun lautien molos osannut tappeille tällä suolahakaa ja meihin vaihkuha karrasi kun pohtitekar kun tau ja pohtitekar ja kun holumuohta kun olumuohtaa te poutsu olle että lahpuja purmu ei kaunu lahpuvu että ei saa tittalu ihti te settä tuottaritta luihtita ja puhutin tuottaa mutta tuottaa näillä tekkaa näikkiä noita sahtaa päivien nuppai muuhtoisi ja just ei harra väijäämeltä tai ja te kalamaa teille suonjua ja suonjuon alta tätä kali tei pirkekala te joku kaunaka pohtsi kahatsu sitten ja ne loput. Thank you. That was Asla Simma, the first video.
And you see the needle there on the map in Lainovuoma, where he is from. So we heard his experiences of a lot of snow and also rain and creating crust on the snow, and also in the summertime drought, and he also mentioned deforestation as one of the challenges that he's facing. And he mentioned some adaptation strategies, which is feeding, but that's also connected to expenses and also in a way artificial feed for the reindeer, which is not always a good thing. So, and he touched upon also other impacts in the same areas that they are doing reindeer husbandry, creating challenges for their traditional adaptation strategies. I will now share the second video, which is there, Susanna Rikko from Girjäskärru. Ja mulla on täppä kiehtoruotta siis täppä Suomen järkkäin ja amma patjolmai ja mulla on lihkaran luoppaluon tuustoppa. Tuottaris ja huolellisna jopäin. Ja Vanja on ollut luontuu meitä luontuu tahkaa ja tällä jäiväläs homma täällä riutara. Tällä jäiväläs. Tähän alkaa vaikka tenjalaitseko keessiä alkaa, no tähän alkaa toppe jo toutoja. Tällä huikoikkiis muhtunaikkeen ja muhtunaikkeelle huikarra piekkai ja teko arvaa isorätsäin ja teko pohtaa muohta ja pohtaa sutte seinämiä. Nämä ei jienjonnuko outal. Jauri häi jienjo pohtaa muohta sutte seinämiä. Saattaa hän jos kuahtuu tilliä. No min pohtin millä sattaan taas koktologiakin piemma hähtäpiemma muhtumin toko talve toko toi kun fuurinko ta jo tuo kohtuneet nämä joi talve ja taas olla merrakaattajille perkuhki täällä oi arktalaista kouluasta. Tämä merraimuvalta muhtun piekka hui muurasta, että minä ei mitään. Te laavi njaatsu pohtii ja tenjalaitse. No kun tanjalaitsekolla tai muhtun jakikolla pohtaan suhteeseen, millä pohtaan ta muohta hui ollut ja illes jonta eenan toppe, kalamon eenan. No, ta kuhpoa eenan toppe. Vuolilla hakaa kuhpo. Pouhtso häi kuoroja. Panttartitte ja pouhtso. Kolokette pujolu. Ruukalatte ja tenjalaitse. No millä teruna taas uahpaan taas aikkenalla rieutan täällä rämmin. Tällä on jo ouhtilokin vuorolokuun aukki toutota talkaran riutaria. Tällä se huikalamma talvitella muhtumia, huikooville se ja tenjalaitse. Missä ottaa maalkin piekmatta. Missä nyt jo nohkaa pouhtson murun viso. Yes, and you discovered that was not Susanna, that was Perent, who is from the Finnish side. On the border between Sweden and Norway in a way. And what he was reporting is that in a way this urgent situation of artificial feeding and so on, they have had to do that for 20 years already.
So I wouldn't say it's in a way that urgent strategies or adaptation strategies or this what he called to extra feeding is becoming a standard. And I think that is very worrying. And he also expressed that this is something that the climate change is something that goes on a daily basis throughout the year, not only in wintertime when we have often heard this ice crust is a problem, but also he says that the ground is so warm when the snow falls, so you actually get mold on the lichen. And also that summers are very dry. So, and he's also describing the ocean systems impacting that because they are close enough to the ocean that they feel the oceans are driving the weathers, and he very much faces a lot of strong winds. I didn't get to ask him if that was something new, but he at least related to the winds as well. And now we will have the last video, which is Susanna Rico, who is a reindeer owner from Girjas herding community. Jag heter Susanna Rico, är 34 år, kommer från Girjas sameby. Jag har 2 barn, 4 och 10 år gammal. Jag kommer från en renskötande familj, och renskötseln är det som genomsyrar hela vårt liv och hela vårt sätt att leva. Min personliga åsikt är det största hotet mot rennäringen idag är klimatförändringar. För andra hot mot renskötsel kan man ju alltid diskutera med en motpart med. Men klimatförändringar har vi ingen fysisk motpart som vi kan diskutera med. Och jag är rädd för framtiden för renskötseln, och jag är rädd för mina barns möjlighet till en framtid i renskötseln. Därför ställer jag upp och var med i projektet. Hösten kommer och det är blött och fuktigt på hösten. Snön kommer först, lägger sig på ett täcke ovanpå marken som inte har hunnit frysa. Och det innebär ju att sen när det kommer mer snö så finns det risk att laven som ligger under snön möglar. Och det blir så kallad bottenvihke, alltså alltså att laven möglar. Det kallas för en bottensjukdom på samiska. Och renen blir dålig av att äta det och äter helst inte alls den laven. Sen har vi också problem med dåliga isar. Vi kan inte flytta renarna dit vars man brukar flytta på vintertid. Utan man måste vänta tills att sjöar och älvar och små vattendrag fryser. Sen under vinterns gång så kommer det snö. Det är mycket nederbörd och det kommer både snö och regn. Och snötäcket blir så tjockt så att renarna inte kommer, de kan inte gräva sig under för att det är alldeles för tjockt. Eller så har det regnat och det har blivit isskorpor på snölagret så att de känner inte lukten av laven som är under snötäcket. Under vintern också så är det ju det blir oftare fuktigt väder, det regnar och blaskar under vintern. Och då blir träden också blöta och sen när det fryser på, då fryser träden och då är våra hänglavsbeten också låsta för renen kan inte äta när det isar. Så det är det som jag tycker är det största. Sen har vi också problem med att vi upplever att det är varmare på somrarna också, men vintern är absolut den som är det största hotet. Konsekvensen av det här blir ju att vi behöver större områden under vintertid för att renarna ska kunna hitta mat. De måste kunna få sträcka ut sig, alltså breda ut sig mera för att hitta kanske. För det behöver ju inte vara att hela områden är låsta utan det kan vara små fläckar i ett område som är
som går att beta, och då behöver de större områden för att ta sig däremellan. Och sen är det ju klart, en effekt av det är ju att renar dör. Alltså de dör av svält för att de inte kommer åt någon mat. Och en annan konsekvens av det här är ju att fler och fler har ju börjat stödutfodra med pellets. Och det ändrar ju renens betesvanor. Och det finns säkert risk också för mag- och tarm, alltså förändringar i mag- och tarmfunktionen hos renen. Och foder i sig, det bidrar också till rensjukdomar som vi inte är så kompetenta ännu i, eftersom att det är ganska nytt. Och det varma klimatet innebär också att fler parasiter eller insekter tar sig mer norrut, som till exempel fästingen har vi ju inte haft här så här långt norrut, men nu har den börjat komma här också. Och den drar ju med sig också andra sjukdomar som renen inte är van vid, och vi inte är van vid att bota heller. Det jag också tänker på när jag tänker om klimatförändringar och renskötsel, det är ju också att när man pratar om att man ska klimatanpassa Sverige till exempel, vi tar det som land som ett exempel, så pratar man ju också ofta då om vindkraft, man pratar om vattenkraft, alltså man pratar fossilfritt. Men jag är ändå av den åsikten att klimatanpassningen får aldrig bekostas av naturen. Inte på det sättet att man bygger en vindkraftpark i ett orört område, utan man måste ju kunna anpassa klimatanpassningen också till att inte skada naturen mer än vad den är. Så det är också en sak jag tänker på när det gäller klimatförändringar och klimatanpassning. Yes, thank you to Aslat, Per-Ante and Susanna for sharing for joining this event and contributing and sharing their experiences on the ground. And I think Susanna also very well put this together and described many of the challenges that she and her family are facing, and also introducing the issue of the diseases coming with both new insects and also with artificial or additional feeding of reindeer. And also I think what is very important to notice here that she describes in this situation of this changed climate, they need more space to be flexible, to adapt to the changing environment and changing climate. But what they are facing is less space, because others also want to use the same space, which for them others look like untouched. These same areas are looked upon to produce alternative energy sources or to other business that actually limits your flexibility and limits your opportunity to adapt to climate change. So she is calling for a need to adapt the climate adaptation. So thank you to those and for participating in this project. That it's at this stage a pilot project that we hope to develop to become a project plan that we can implement. Well, in short here, also on the slide what I was saying, the weather is more extreme during all seasons. Feeding reindeer seems to be the only solution today, and that climate adaptation and green solutions can never be on the cost of the nature itself. As I said, we need to adapt the climate adaptation. This is a dramatic picture, but yet we remain optimistic because we ourselves also have solutions, and that's why we want to do this project, that we will
with these reindeer herders and their knowledge that you heard, they have deep knowledge about their lands, and together with science to produce knowledge on how to plan for adaptation in the future. And the focus here is terrestrial ecosystems. So I think that what we have been saying also in this conference, that as indigenous peoples, we also hold the solutions. And upon this foundation, we can make contributions beneficial to all humanity. For if we learn from what we know about nature, now I'm preempting a bit what this later project might come to conclusion on, is that we might be able to conclude that indigenous peoples and reindeer herders do indeed know how to keep our lands intact, and how to also in that way contribute to the mankind on how to relate to nature and how to take care of nature to the benefit of all humanity. So we need support to the next step of the Joint Sámi Council AMAP pilot project, CITE, to develop this project plan to carry out the larger project, which is climate impacts on terrestrial environment. The project has a twofold aim, as I said in the introduction, I think, to conduct a process of co-production between Sámi knowledge holders and Western academics to develop a plan to document climate change impact on Sámi reindeer herding areas, with the ultimate aim of identifying adaptation measures. But the other thing that we want to do, as we work closely with AMAP and the Arctic Council, is to document this very process of co-production for possible use by other groups in other regions and in other projects in Arctic Council. So the aim is to show the value of a well-designed co-production process to prepare plans for studying climate-related impacts of importance to indigenous communities. That where the starting point would be the needs of the communities together with scientists and to develop this plan. And the focus here is various types of terrestrial ecosystems in Sámi reindeer herding areas in Norway, Sweden and Finland. There is also the contact information, which is the contact of AMAP and the Sámi Council, and also a beautiful picture of, which I think is a bit hopeful, even though it looks like it's I don't know if it's morning or dawn or evening, but we hope for that continuous existing in the future there. So if there is no time for questions now, but myself and I see several colleagues are around, and also AMAP. So if anybody have questions, we are open to discuss after this event. Thank you very much. Kiitos.